Hi children, this is your geography class. The last class we have discussed the fourth chapter, agriculture, and we are discussing the fourth chapter. Today we are discussing the type of farm. Type of farming. So what are the two types of farming? Types of farming. First one was subsistence farming and second one was commercial farming. And what do you mean by subsistence farming? Subsistence farming means farming or agriculturing a small plot using low technologies and low level of labor for the subsistence or നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് for their family or family members ഒരു ചെറിയ ആവശ്യത്തിന് ആ വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന farming. That is known as subsistence farming, using low level of technology, low number of labors. That is subsistence farming. Second one was commercial farming. Commercial farming means we are producing the farming or the products for selling or for marketing. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ്, എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റ്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസിങ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി നമ്പർ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ്. ആൻഡ് ഫോർ ദ സെല്ലിംഗ് പർപ്പസസ് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താക്കുന്നത് ഫാം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ്. സോ ദർ ഇസ് ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ്, that is subsistence farming and commercial farming. Again, subsistence farming can be divided into two: intensive subsistence farming and primitive subsistence farming or agriculture. Intensive subsistence agriculture and primitive subsistence agriculture. So we can go deeply or details of this type of farming. Take page number 40. Type of farming. Farming is practiced in various ways across the world. Depending upon the geographical condition, demand of produce, labor and level of technology, farming can be classified into two types. There are subsistence farming and commercial farming. This subsistence farming. So we are looking what is subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. So it is done to meet the needs of farmer's family. Traditionally, low level of technology and household labors are used to produce on a small product. അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിംഗ് ആയിരിക്കും, മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, low level of technologies and household labors. What is household labors? നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. So subsistence farming can be further classified into intensive subsistence and primitive subsistence farming. What is intensive subsistence agriculture? The farmers cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with a large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് എന്താണ്? ഗ്രോയിങ് ടു ക്രോപ്സ് ഗ്രാജുവൽ, ഒറ്റ നേരത്ത് നമ്മൾ എത്ര ക്രോപ്സ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? 2 crops. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseed. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of monsoon regions of South, Southeast and East Asia. So intensive farming എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Farmers cultivating small plot of land using simple tools and more labor, and the main thing is growing more than one crop annually. Growing more than one crop annually. This type of farming is more suitable in areas where is thickly populated. Thickly populated ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലാണ് intensive farming നടക്കുന്നത്.
When what is primitive subsistence for agriculture? Primitive നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററിയിൽ, അതായത് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് നോമാഡിക് ഹേർഡിങ്. ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബേണിംഗ് ദ trees and plants using that ash as a manure. The nomadic people or the people cultivating a small area of land in forest. Tribal people were the main practitioner of the shifting cultivation. So it is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വാട്ടർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ. The ashes are then mixed with soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivators move to new plot. That is the shifting cultivation. Shifting cultivation is also known as slash and burn cultivation. അങ്ങനെയും നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നുണ്ട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേഷൻ. പിന്നെ nomadic herding is practiced in a semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. നിങ്ങൾ 4th സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോമാഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. രാജസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെസേർട്ട് റീജിയനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഞ്ചാരാസിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് സം പീപ്പിൾ ട്രാവൽ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്ത് ദെയർ cattle, livestock, and these give wool, meat, milk to their families. That is nomadic herding. Next one was commercial farming. What is commercial farming? In commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market for selling purposes. The area is cultivated and the amount of capital used is large. Subsistence farming area cultivated is small. In commercial farming, the area of cultivation is large and the input or the capital given to this production is large. Most of the work done by machines in commercial farming. In subsistence farming, most of the works were done by the household laborers. Household laborers are now ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Commercial farming include commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. Commercial farming include mixed farming, commercial grain farming and plantation agriculture. In commercial grain farming, crops are grown for commercial purposes. Wheat and maize are the common commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is practiced are temperate grasslands of North America, Europe and Asia. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തുള്ളത്? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ് ഉള്ളത്. നോർത്ത് അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഏഷ്യ. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winter restrict the growing season and only a single crop can be grown. So commercial grain farming subsistence farming പോലെയല്ല, സിംഗിൾ ക്രോപ്പാണ്. ഇൻറ്റൻസീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, 2 crops are grown gradually. ഇത് സിംഗിൾ ക്രോപ്പാണ് ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിങ്ങിൽ ഫാം ചെയ്യുന്നത്, അഗ്രികൾച്ചർ. In mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock.
It is practiced in Europe, Eastern USA, Argentina, Southeastern Australia, New Zealand and South Africa. Next one was plantation. Plantation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ totally different ആണ്. Other agriculture activities are in the field അല്ലേ, നമ്മൾ വയലുകൾ ഫീൽഡിലായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പ്ലാന്റേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടങ്ങളാണ്. ഏരിയ a type of commercial farming where single crops of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber and banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The products may be processed on the farm itself or in nearby factories. The development of transport network is thus essential for such farming. അല്ലേ, ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താക്കണം, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിലേക്ക്. അപ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടും അവിടെ എസെൻഷ്യലാണ്. മേജർ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. So, rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. So, these are the two types of farming, subsistence farming and commercial farming. Please read your textbook twice. We can see in the next class. Thank you.